Hi guys, so my name is Kelvin and welcome back to my channel. Okay, so yes, dah lama lah saya tak buat video. So hari ni saya ada masa sikit, free sikit lah, okay, untuk buat video. Apa tu? Video tentang tajuk inilah. Okay, the title is already there. So kamu tengoklah apa video yang saya akan buat. Oh, saya pun tak pasti jugalah ini penting buat video, tapi saya tahu mungkin build a model. Itulah kita dah sambung lepas ni. Okay, so yes, siapa-siapa yang baru dengan channel saya, macam biasa saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana sahaja anda tengok video ini. Okay, so dengan tajuk hari ini mungkin saya akan buat, bukan mungkin lah, saya akan buat BLOKEES, iaitu Transformer. Okay, yang ini sambung yang episod yang lepas-lepas lah, kan dia ada dua box. Okay, satu saya sudah buka dan satu lagi saya belum buka. So satu lagi yang saya nak buka adalah yang hari ini punya. Okay, video yang hari ini. Okay, so tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi ke depan. Sebelum tu, mana-mana yang baru dengan channel saya, jangan lupa klik subscribe button dekat tepi sini. Masa saya buat video ni, saya tengok tadi saya dah dapat 525 subscriber. Wow, okay, mantap. Mana-mana yang suka dengan konten saya, support saya, klik like subscribe button sini, bagi like dekat video. Bukan setakat video ni, video-video lepas. Kalau kamu semua tengok video yang lepas, jangan lupa bagi like lah. Okay, lepas tu share dekat kawan-kawan dan bell atas sini untuk notification. Okay, mana dia tadi ya? Yang ini. Okay, so ini adalah yang Galaxy version 04 Feature Space Time. Okay, Feature Space Time yang kedua. So hari tu first video tu saya dapat snail yang apa tu, yang dalam bentuk dinosaur, yang ini. Okay, yang ini nanti saya letak dekat sana lah supaya dia, I hope it's not the same snail lagi lah. Saya nak lain lah kalau boleh. I don't target the secret, saya target maybe Ultra Magnus, Nemesis Prime, Tone also nice. And one thing I want from this Subticon adalah Shockwave. Okay, so I hope I get Shockwave lah. Dia nampak berat lah, saya takut sama saja. Okay, it's heavy but I don't know, tak tahulah. Okay, tak apa, saya ambil untuk thumbnail. Mana tu best lah? I think I get Shockwave lah. Okay, Shockwave. Yes, this one. Okay, Jun, nice. Okay, ini untuk thumbnail. Ya. Okay, sampai buang masa lagi, jom saya bawa pergi ke depan dan kita tengok, kita buka, kita dapat apa kali ini. So harap nice lah. Tengok dah easy. This is easy to open. Tengok open already. Okay, jom ke depan dan kita tengok. Okay, tadi buat ini kan, sekarang saya guna Nemesis Prime pula. Come. Okay, so inilah dia. Ini yang kedua lah, box yang kedua daripada BLOKEES Galaxy version 04 Featured Space Time. Okay, 04. Lepas ni 05 lah. 05 pun saya ada dua box lagi, nanti saya akan buka lah. So ini adalah Shockwave dan ini adalah Nemesis Prime. Okay, so dalam box yang lepas saya dapat ni lah, snail ini. Okay, snail ni, okay, saya letak sini lah. Dan saya harap saya akan tak dapat inilah. Okay, I don't want to get it. Dapat tengok kah? Okay, put here lah. Nah dia, see. Okay, so this is the one yang dapat. So ini. So dalam sini saya target, okay, saya target Ultra Magnus. Okay, this one. Lepas tu Nemesis Prime dan juga Shockwave. Tiga ni. Tiga ni. Okay. Yang lain kalau dapat, okay jugalah. Okay. Don't give me apa ni? Scraper ni janganlah, sebab saya pun ada satu juga. Okay, I hope I can get the other. So what do you think? Komen dulu dekat bawah apa yang saya dapat. Janganlah dah saya buka baru komen lah. You can comment first what I get. Try to guess what I get. Then after that we see either it correct or not. Okay, so ini dia punya gam, senang sikit nak buka lah. Bukan saya yang nak buka, but it's easy to open. Okay, tengok kali ni dia agak senang sikit. Okay, okay. So saya dapatkan ini di kedai buku inilah. Okay, harga ini. Yes, tapi ada, kalau member ada murah sikit lah. Okay,
one this one, and one this one. Okay, so saya tak nak buka dia punya itu, dan kita teka apa yang kita dapat. Yes, I put this one here. Okay, this is the best. So this is the one. Okay, so make a guess first. Mana-mana yang baru dengan channel saya, klik subscribe button bawah ni. Okay, give a like, share this video, and also bell notification atas ni. Okay, jom kita buka and let's see what I get. Okay, saya tak tengok ni, tak tengok. Where's the one? Okay. Okay, so ini dia, berat juga. 1, 2. What is this? Yes, I got shockwave. Woohoo. Okay, yes. Fine. Sorry, belakang ni tak dapat, saya dah scan nanti Okay. Yes, I get what I want. It's a shockwave. Woohoo. Nice. Yeah. So shockwave put here. So inilah dia. Okay, so jom kita keluarkan. Ini. Okay. Kita tutup ini supaya dia peneman lah. Okay, put here. Yes, I get a shockwave. Woohoo. Nice. Nah, ini dah, ini tali dia ni. Wow. Ni. Oh, the thing here. Oops. I'm not sure this is secret or not secret lah. Kita tengok dulu gambar dia. I think ini, what is different secret dengan not secret lah. Dia punya depan kan? Mana dia punya depan? Can anyone comment this is secret or not secret? I think this one is not a secret. Ini bukan secret lah. Ini yang biasa punya, okay? I think this one. Yeah. It's okay. Okay, so bagi saya masa untuk combine it all so that this video not too long. Nanti kalau saya dah pasang habis, saya akan review lah dari tepi, atas, bawah, kanan, kiri, kanan. Okay, depan, belakang. Okay, so tunggu saya habis assemble dia semua. Stay tune. Okay, so yes, dah siap. So inilah dia sound wave kan ni? Ya, shockwave. Okay, this is shockwave. Okay, yang sudah lengkap. So yes, I love this color and this will be my first color yang lain daripada yang lain. Yeah. So kita tengok dari depan. I think this one tak atas sikit lah. Yes, macam ini. See, very nice. See the head. Yeah, I love it. Nice. Okay, so finally I get my favorite one from 04. That is shockwave. Yes, this is my second one lah. Okay, first of course lah, I want to get the not include secret. Of course, I want to get the Nemesis prize, Nemesis Prime. This one, but sorry, can't get it. And I get the shockwave. Okay, then barulah Ultra Magnus. Then of course lah, to get this one, shockwave secret. Okay, the rest not I don't like, but most the one like for ranking, I get Nemesis Prime will be number 1 lah. After that, shockwave second, then Ultra Magnus 3, 4 will be the Smoke Scream. After that, Thorn, Hook, Snarl, and what you call that? Scropper. This one, last one. But yeah lah, I get second and last, the one that I like in this set, 04. Yeah, okay, nice. Okay, so this is the front view, like I focus it. Okay, this is the side view. This is the back view, and this is the another side view. And you know why I point it like this? Because after this I need to put it in the case. Okay, it should be like this. Okay, it should be like this lah after this. Okay, yeah, nice. So this is the form 01 lah. Okay, 01. Yeah, okay, put side first. Okay, so are you guys correct
that I get sound wave in the comment below. If you say you guess I get the shock wave also, you can comment below. So what do you think? 04 finally done, finished. So the next one will be 05. I don't know. My 05 is the box there, so I don't want to get it until I get it for the video, the next content of the video, then I take it out. Okay. Whew. Nice. So I put side by side like this. Okay. Yes. So if you know or you watch until the end of the video, before the video end, I have a teaser for the next video. Okay. The teaser for the next video, we go back to diecast, that is Hot Wheel. But this time, I don't buy a case, but I buy a set only. Case is the big box, got 2 sets inside. But this one, I only get 1 set only, because I don't really chase this set. I only want one model from this set. And this set is, yes, this set, Timeless Icons from Hot Wheel Premium. Okay, this is Hot Wheel car control. Okay, this is from Hot Wheel Premium. Okay, Timeless Icons. Okay, so the one that I like, this one. Okay, the rest I'm not really like, but maybe after the next video I will ranking it number 1st to number 5. Those I like it. Okay, so stay tuned for this video. The next video, I don't open it. See how? Maybe I just open this one only. The rest I don't open it because I don't collect it. Maybe keep it or just give to other people. Yeah, as a gift. Okay, as a gift. Okay, stay tuned for the next one. Next video, this one. Yeah. Okay. Yes, I put aside first. Okay. Okay. So, like what I say in front of the video, if you're new to my channel, don't forget to click the subscribe button here, so that I have encourage, motivation to do my video. Okay. Yes. Now my target is 1K subscriber, and I already have half of it, 525. When I shoot this video. Okay, after you click the subscribe button here, it's free, no need to pay. Give a like to this video, share to your friend, and also here bell for notification. Yes, sound wave. Woohoo, so nice. Okay, so what do you think about this BLOKEES blind box Galaxy version 04 feature space time? You can comment below. Okay, until we meet again in the next video, take care, stay safe, and bye-bye. Okay, I don't know how Decepticon sound when, shockwave. Never mind lah, I just do a